Hi dear students, welcome to the next chapter from the physics and which is called wave optics. Already I hope you already seen the lectures from ray optics, and today we are going to discuss about the wave optics. Comparable to ray optics, wave optics is not a big chapter, but it will take a reasonable amount of time. So hope you can enjoy these chapters, and there are a lot of concepts are involved and easy to score the mark. Similar to other concepts, similar to other chapter also, it's not very difficult but easy to score the marks also. You can expect minimum one question from this chapter and maximum 2 questions from this chapter. This is a common trend what we have seen across engineering as well as for the medical stream. So let's start with the first concept, and of course you know optics is the study of lights, right? It's we all dealing with the light and light phenomena. So from the dual nature of particle and matter, from the dual nature of matter and radiation, not particle, matter and radiation means it's a light wave. So we understand from there itself light constitute of ray particle, ray nature, which is called particle nature in another way, and it constitute of the wave nature also. Light will undergo diffraction. Diffraction means what? Bending of light wave. This is possible, right? That's what you are seeing, a little bit of shadow. If you have a light in one particular room, the next room, if you are sitting, you can see a little bit of light over there. So it's not like a sound, but light can also bend above certain obstacle. So this is possible for a light wave. So today's topic is again wave optics, which means optics, the light which will show the wave phenomena. So light is obeying the equation of a waves in equation means nothing but either the equation which contains a sine and a cosine terms. Okay, then it is giving a property of a wave. So let's start with the first topic, and which is called interference. So please write down the heading called interference. Okay. What is called interference? Interference in a simple term, we don't want any beautiful definition. Interference in a simple term, it is the superposition of two or more waves. So in order to superposition means addition or subtraction. Okay, simply we call if you are adding two similar sign quantities like a plus and plus add, we will get a more plus. Plus with the minus, random equal quantities on it. For example, 2 plus minus 2, you will get 0. So this superposition means we can say it's simply an addition of two or more waves. So minimum we required 2 waves to have the superposition. So let's write the first point. It is a superposition of 2 or more waves. 2 or more waves. So minimum criteria is we require 2 waves. So if you have 2 or more waves, then it is called the superposition of that wave, which means addition of that 2 wave is defined as called interference. So it's an important topic. Now what we are going to do means we will take an example of a 2 waves and will then see how the superpositions will vary accordingly. So let's have 2 waves. Let's have 2 waves. 2 waves means 2 radiation. First one, y1 will be equal to a1 sine of omega t minus kx. Why I am putting minus means I am assuming wave is propagating in what direction? Plus direction. This is, let me consider this is as my first wave. And my second wave y2 is equal to a2 its amplitude and sine of omega t minus kx with a phase difference, whether it is lagging, leading, no. So with respect to this one, or this total parameter we call it as sine theta. So theta equal to omega t minus kx here omega t minus kx plus phi. So phi is the additional phase is taken by the wave y2. So what is the superposition principle? Y is equal to, it is the addition of 2 waves. So interference means addition of 2 waves. In a simple way I can say y1 plus y2. So we will add this one. So a1 of sine of omega t minus kx we are substituting over here, and plus, what is the second term? a2 into sine of omega t minus kx plus phi. So we got this one.
So we are actually adding these two equations and this is what we have done. Now what I am going to do means this the first term, this is considered like A and this is considered like B. So now we have a formula like sine of A plus B over here. We know the formula mathematics, sine of A plus B is equal to sine A cos B plus cos A sin B. This is a trigonometric formula. I already told it through many chapters. Basic trigonometric formula definitely you have to write on your notebook in the back side or paper law. Somewhere you have to write, and basic trigonometric formula you have to remember, else you will stuck up at some questions while you are solving some numericals in the NEET examination. Okay, so let's start with first term adhe mari keep cheyunu, second term il ee formula we are applying. So what we'll get, so let's write, so y is equal to a1 sine of omega t minus kx is the first term plus second term il a2 into sine of a plus b, sine of a plus b we are applying. So a2 is a common term, so we are take it outside. Sine a cos b, so sine a, so sine of omega t minus kx, first term is over, and cos b, so cos b means cos phi. So ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓവറാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വാട്ട് വിൽ കം cos a sin b. So cos a, so cos of omega t minus kx plus, not plus, what is coming, cos a. So a is over, rest become sin b, so sin phi will come, sine of phi. It's a big equation, right? It's a big equations. So no problem. What next I am going to do means I am taking sine omega t minus kx is a common term. Y is equal to, listen carefully, this sine omega t minus kx, ee term ine common aayittu edukkum, ee term. So what we'll get, we know a1 here a2, so I can say sine of omega t minus kx, ee term ine edutana what is balance will be here in the first bracket le a1 plus a2 cos phi എന്ന് വരും first bracket ൽ. ഇതിൻ്റെ a2 cos phi യും ഇവിടെ a1 ഉം ബാലൻസ് വരും. Then the next term ൽ what is will be there, cos omega t minus kx, അതിനെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇടുന്നു, then cos of omega t minus kx എടുക്കുന്നു. ഇല്ല cos omega t minus kx, വേറെ cos omega t ഒന്നുമില്ല. സോ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ a2 sin phi. So a2 sin phi എന്ന് എഴുതും. If you look into these equations, what you can see, what is your observations over will be here, a2 sin phi term will have and a1 plus a2 cos phi t term. So what we are going to do, this is like cos phi ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ a1 is an amplitude, അതൊരു വാല്യൂ ആണ് 1 2 3 4 5. a2 അതേമാതിരി ഒരു വാല്യൂ ആണ് cos phi, അപ്പോൾ ഫൈക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ 30 ഡിഗ്രി 45 ഡിഗ്രി 60 ഡിഗ്രി വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ this will also give rise to a value. So total is equal to a number, അതൊരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. സോ ഈ വാല്യൂസിനെ ഐ എം റീപ്ലേസിങ് വിത്ത് എ കോസ് തീറ്റ, ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ടേമിന് എ കോസ് തീറ്റ. സിമിലർലി a2 sin phi, a2 sin phi കിട്ടുന്ന phi a2 ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എ വാല്യൂ, ഫൈക്ക് 30 40 60 ഡിഗ്രീസ് കൊടുത്താൽ ദിസ് ഇസ് ആൾസോ വിൽ ബി കമ്മിങ് റൈസ് ടു അനദർ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇത് എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എടുക്കുന്നത് ബദല ദിസ് ഇസ് ആൾസോ ടേക്കൺ ആസ് എ സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ലെറ്റ് മീ മേക്ക് ദ സെയിം കളർ സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഫീൽ ദ ഡിഫറൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തോളൂ, നത്തിങ് എൽസ്. ആ ഒരു ഫുൾ ടേമിനെ a2 cos തീറ്റ എന്നും സെക്കൻഡ് ടേമിനെ a2 സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതുന്നു. So how we can represent now the whole equation? Now the whole equations will be changes to y is equal to ഈ ടേമിന് ഇവിടെ a cos theta. So a cos theta ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, ബാലൻസ് ടേം സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ഈസി ആക്കുന്നതാണ് വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദിസ് തിങ്, അല്ലാതെ അതൊക്കെ വേറെ യാതൊരു യൂസുമേ ഇല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്ലസ് ഇത് എ സൈൻ തീറ്റ. സോ എ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ്. അവരുടെ മാത്സ് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായി വരത്തക്കതാണ്. വി ആർ ഗിവിങ് സച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓവർ ഹിയർ. Okay, now I hope this is clear. So up to this is clear. So I'll clean this area. So ഈ blue color എഴുതിയിരിക്കുന്ന equations വരേക്കും now you are perfectly okay. Okay, I hope
You are okay with that? Next, let's see what's other thing. Next, we can compare this equation, right? This is a common adithina sin A cos B. Cos, see, this is sin A. You can consider this equations like this. See, I am writing this one. Cos B, idine sin A ennu ezhudunu. Sin A cos B. Appo this can be written as what is coming? Sin B. This is B term aanu. Theta enna B term aanu. Idine what we can write it as cos A. If you look into this equation, you can see cos B sin A, first term. Cos B sin A, first term. Second term, cos A sin B. So which means what? Sin of A plus B. So we'll write y is equal to idine compare cheyunu. That's all. Sin of A plus B. What is A? A means E term, omega t minus kx, omega t minus kx plus B, plus B. B means what here? Phi or theta. Okay, phi idil pa A cos theta nedi, B sin theta nedi. This angle will become theta. Phi varada theta, karena we are replaced, right? Here B is equal to theta. So y is equal to sin of A. A is there, so A will be also here. A sin, okay, let me make it more clear. A ne veliya eduthana y is equal to A sin of omega t minus kx plus theta. Okay, this is the superposition wave equation. So we have to say this is the superposition wave equation. ഇതാണ് superposition. ഒരു വേവിൻ്റെ രണ്ട് വേവ്സ് ആഡ് ചെയ്തതിനാ വരുന്ന superpositionന്റെ wave equation. ഇതിൽ we want to find out the capital A. Capital A is called amplitude. Capital A is called amplitude. This we already know, right? Capital A is called amplitude. Omega is called angular frequency. In electromagnetic wave also we have learning, which is called 2 pi f. Waves also we are learning, and K is called wave number. K is called the wave number, which is equal to 2 pi by lambda. That's all. Next, the point over will be here. The key point is like this is an equation of a wave, but more what we are going to do over here extra thing is like we are interested about the atom. A is called the amplitude. കാരണം ഒരു ലൈറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ ലാംഗ്വേജിൽ சொன்னால் ലൈറ്റ് സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് சொல்லி இல்லைன்னா லைட் வீக்கான்னு சொல்லும். இல்லைன்னா நம்ம நார்மலில் சொல்லுதான் லைட் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുള്ള ലൈറ്റ്, നല്ല പവറുള്ള ലൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നോർമലി വിൽ യൂസ് ദ വേർഡ് കാൾഡ് പവർ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ദ പവർ, ഇറ്റ്സ് കാൾഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ആ ലൈറ്റ്സ് നല്ല ഇതിരുന്ന നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇരുന്ന വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് that brightness is called the intensity. So intensity is related with amplitude. That is the interest of our topic. So we are going to see what is called the term which is called the intensity of the wave. Okay, so in order to see the intensity of the wave, we know capital A. We want to find out the capital A values. Okay, so what we are going to do means we know we have written two terms. So based on the two terms, what I am going to do means I know A square cos square theta plus A square sin square theta. A cos theta we have written just 5 minutes before on your notebook. A square sin A sin theta also we have written on your notebook. So if you take the square of these two terms, what will come? Tell me, what is A1 plus A2 cos phi the whole square plus A2 sin phi the whole square. അതിൻ്റെ ടേം ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇക്വേറ്റ്. So what is the value of this one? A square വെളി എടുത്താൽ A square sin square theta plus cos square theta എന്ന് വരും. Sin square theta plus cos square theta again trigonometry, it is 1 ആണ്. So A square equal to ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. A1 A plus B the whole square, A1 square plus A2 square cos square phi plus 2 times of A1 A2 cos phi. അതിനെ ഫസ്റ്റിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു, ഇനി സെക്കൻഡിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. A2 sin phi the whole square. Okay, so let's take capital A square, amplitude in the square.
See, a2 cos square a2 sin square together will become a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Because sin square 5 plus cos square 5 1 now. So a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Amplitude a equal to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. This is important. Even wave equation, this is the equation of a superposition of the two wave. Omega I told, k I told, a is told. What is called a? A is actually derived from your two waves, right? Y1 will be equal to a1 into sine of omega t minus kx, first wave. A2 is equal to a2 into sine of omega t minus kx plus phi. So what is a1 and a2? A1 a2 are the amplitude of your individual waves. That is square another. Then 2a1 a2 into cos phi. Phi means what? Phi is the phase difference between these two waves. So this is also will be that. So this equation is important. This equation is also important. Good. Okay. So next we are going to see amplitude. Now we have two things in my hand. This is the equation of a wave and this is the amplitude equation. Okay. So interference heading, interference means superposition of the two or more waves. So two waves waves in the phase difference 5 maybe 5 0 5 0 you can substitute will be here. Next subtopic under this interference and which is called intensity of wave. Intensity of wave. Now we have a superpositioned wave. Okay, not for individual wave. So intensity very important. Intensity proportional to amplitude square. Amplitude in the square on intensity. Okay, so now we have the equation of these equations. We have a is equal to, tell me, a1 square plus a2 square. This root is a square into 2a1 a2 cos phi. In amplitude terms I is proportional to a square. So this I a1 square na I1 a2 square na I2 and plus 2 into a1 a2. a1 square ആണ് I1. അപ്പോൾ 2 into root I1 root I2 cos phi. It's a very important, very important, highly important. I have to say it's highly important equation. Lot of questions are there for Neet and as well as for JEE main entrance examination from this one. This is called the resultant intensity. This is called the resultant intensity. The padikame, never go for examination, never apply for examination. Okay, it's very important, highly important. Okay, so now we have a condition states that intensity may be maximum and intensity may be minimum. So we'll see where we'll get maximum intensity and where we'll get the minimum intensity. We'll see. Okay, maximum intensity means what? Brightness, nalla bright color la light. Minimum intensity means what? Light switch off edala dark aayirikkum. Adana minimum intensity. Minimum intensity enna intensity 0. Okay, intensity 0 in the sense like it's a dark space, dark spot ennaanu physics la meaning, dark spot. Intensity high means physics la brightness ullu, nalla brightness ulla area. So we are seeing, now we got intensity, now we have going to see the two things, maximum intensity and minimum intensity. So let's start with conditions for maximum intensity. Conditions for maximum intensity. Now before going to this, now we have two waves are traveling and one wave added up with another wave, that is called a superposition. Superposition another term on interference. Aa rendu wave superimpose cheyidappo we got one wave equation. What is that? Y is equal to capital A sin omega t minus kx. അപ്പോൾ അതിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാ റൂട്ട് ഓഫ് a1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് a2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2a1 a2. അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് ഹൗ മച്ച്? ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ, I equal to I1 plus I2 plus
2 root I1 I2 cos phi. ഇനി ഈ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there are two possibility. What are the two possibility? Very simple ആണ്. ഫസ്റ്റ് വേവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, സെക്കൻഡ് വേവ് ഈസ് ഓൾസോ ഗോയിങ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം, സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റും ജോയിൻ്റ് ആകാം. കറക്റ്റ് തന്നെ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ജോയിനിങ് മീൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സി ഫസ്റ്റ് വേവ്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേവ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഈ രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെയും ക്രസ്റ്റ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രഫ്. ഇത് ആഡ് ആയിനാ, if it is added, then what will get? You will get a big crust, trough. You will get a big thing. Okay, so this is okay. This is perfectly okay. Crust, trough element. This is perfectly okay. Okay. Now we will see conditions for the maximum. എപ്പോഴും maximum വരതൊക്കെ listen very carefully to the board. Conditions വരതൊക്കെ maximum. ഇപ്പോൾ for example, this is my first wave y1 എന്ന് എടുക്കണം. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ആസ് ഡോട്ട്. സെക്കൻഡ് വേവ് ഇതേ പൊസിഷൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതേ പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എക്സാക്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ഇതേമാതിരി പോകുന്നു. സോ y2. ഈ രണ്ട് വേവ് ആഡ് ചെയ്തിനാ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ആഡിങ് ദീസ് ടു വേവ്സ്, വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്? You will get big crust, big trough, you will get crust and trough, right? LKG song മായിരിക്കും, crust trough. Okay, so crust trough. Okay, so big crust. So ഇതൊരു മാക്സിമം കണ്ടീഷൻ, ഇതൊരു മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്കുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. ഇനി വേറൊരു കേസ് എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് சொல்லும். കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്ന് சொல்லும். കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്നാ, വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി? നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കുക. യു മേ സേ ലൈക്ക് സർ ഐ എം സ്റ്റഡിങ് ലൈക്ക് 12 hours, ഐ എം സ്റ്റഡിങ് ലൈക്ക് 24 hours, നോ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ഹൗ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി യു ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഡെയിലി സ്റ്റഡി 24 hours per day. സോ y1 y2 കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. നീറ്റ് എക്സാം വരണ വരേക്കും, JEE എക്സാം വരണ വരേക്കും 15 hours കട്ട് ഷോർട്ടാണ് പഠിക്കണം. നോ കോംപ്രമൈസ്. കട്ട് ഷോർട്ടാണ് പഠിച്ചാൽ 100% മെഡിസിനാണ് എയിംസിൽ അഡ്മിഷൻ വരും, JEE ആണ് IIT അഡ്മിഷൻ വരും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ്, രണ്ട് വേവ്സ് ഒരേ മാതിരി. ഇത് മറ്റും തന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിനൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ്. നോ അതർ കണ്ടീഷൻസ്. ലിസൺ ഹിയർ. സപ്പോസ് ഈ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഇത് y1. സെക്കൻഡ് വേവ്ക്ക് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു മീൻസ്, ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്നാൽ ക്രസ്റ്റ് വിത്ത് ക്രസ്റ്റ് എപ്പോഴുമേ ജോയിൻ്റ് ആവണം, ഇല്ലെന്നാ അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് വരാതെ, അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ്. അടുത്ത ക്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലാണ്. സോ അടുത്ത വേവ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതേമാതിരി വന്നാലും what will happen here? No problem, whatever already there you will get as it is. ഇത് രണ്ടുമേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ what you will get already here 1 plus and minus, അത് അതേമാതിരി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, പ്ലസ് മൈനസ്. അതുക്കപ്പുറം 2 ബിഗ് പ്ലസ്, 2 ബിഗ് മൈനസ്. സോ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്? യു വിൽ ഗെറ്റ് എ big small big like this. So still wave is exist. ദിസ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്. നല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, നല്ല ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോണതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്താ? അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, അല്ല കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി മീൻസ് യുവർ റാങ്ക് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. റാങ്ക് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഫ്രം വേർ? നോ, റാങ്ക് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസിങ്. റാങ്ക് ഷുഡ് ഡിക്രീസ് ടു 1. സോ റാങ്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, സ്റ്റഡി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ടൈം. ഇന്ന് 5 മണിക്കൂർ പഠിച്ചാൽ നാളെ 10 മണിക്കൂർ, 12 മണിക്കൂർ. അതേപോലെ സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യണം, ഹാർഡ് വർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റാങ്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവും, റാങ്ക് കീഴെ വരും. 1 2 3. ഓക്കെ, 3 2 ആകും, 2 1 ആകും. അങ്ങനെ റാങ്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ എപ്പോഴുമേ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പക്ക. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വേണം. ഓക്കെ, ഇനി ദിസ് ഈസ് ഹൗ മച്ച് ഐ ഹാവ് ഷിഫ്റ്റഡ് ദ സെക്കൻഡ് വേവ്. ഐ ഹാവ് ഷിഫ്റ്റഡ് ദ സെക്കൻഡ് വേവ് ബൈ 1 lambda distance. I have shifted the first wave by 1 lambda distance.
First wave 0 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, സെക്കൻഡ് വേവിനെ 1 lambda ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ സ്റ്റിൽ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട്? ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ദ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ്. ഹിയർ ആൾസോ ബോത്ത് സൈഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ്. Okay, let me continue. I need some space over here. So 1 lambda shift ചെയ്തപ്പോൾ I got constructive interference. Here, what is the phase difference between them? It is 0 lambda. Here, what is the phase difference between them? It is 1 lambda. 1 lambda corresponding to how many pi? ഒരു ഹാഫ് സർക്കിള് പൈ ആണ്, 180 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ വരുമ്പോൾ പൈ പ്ലസ് പൈ, ഹൗ മച്ച് വിൽ കം? 2 pi. 1 lambda equal to 2 pi. Here 0 lambda. 0 lambda means there is no shift. So it is called 0 degree. Okay. Angle ഇവിടെ 2 pi radian ആണ്, ഇത് 0 radian ആണ്. ഇനി അടുത്ത കേസ് ഇതേമാതിരി ഇതാ. ഫസ്റ്റ് വേവ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, സെക്കൻഡ് വേവ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ പോകുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് വേവ് y1, സെക്കൻഡ് വേവ് എന്നാ വിഷയം കേട്ടിനാ ഇതേമാതിരി പോയിടും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ലാംഡ, ഒരു ലാംഡ തള്ളി, 2 ലാംഡ തള്ളതൊക്കെ അപ്പുറം தான் നെക്സ്റ്റ് വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. സോ ഇത് ഫുള്ളാக പോകുമ്പോൾ 1 ലാംഡ, നെക്സ്റ്റ് ഫുള്ളാக പോകുമ്പോൾ 2 ലാംഡ. ഓക്കെ, സോ 1 more ലാംഡ. സോ ഓവറോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 2 ലാംഡ. സോ 2 ലാംഡ ഷിഫ്റ്റ് വന്നു. 2 ലാംഡ ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ യു സി ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഫസ്റ്റിലൊരു വേവ് അതേമാതിരി റിപ്പീറ്റഡ് ആവും, സെക്കൻഡ് വേവും അതേമാതിരി റിപ്പീറ്റഡ് ആവും, തേർഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. പക്ക. ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസിന്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്നാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ലൈറ്റ്. അതാണ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ബ്രൈറ്റ്നസ്. റൂമിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ പണിത ലൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ എന്നോട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ലൈറ്റ്, റൈറ്റിൽ ലൈറ്റ്, ഫ്രണ്ടിൽ ലൈറ്റ്, എല്ലാമേ ലൈറ്റ്, എല്ലാമേ ലൈറ്റ്. ഇതിൽ ഏതാവത് ഒരു ലൈറ്റ് ഓഫ് പണിനാ ഈ സൈഡ് ഡിം ആവും, ബോർഡിൻ്റെ ഈ സൈഡ്. ഈ ലൈറ്റ് ഓഫ് പണിനാ ഈ സൈഡ് ഡിം ആവും, ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് പണിനാ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങ് ഡിം ആവും. സോ ഇതെല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്നോട് സ്റ്റുഡിയോയിലെ ലൈറ്റ്സ് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇതെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തതിനാൽ യു കനോട്ട് സീ മീ വാട്ട് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ. യു കാൺട്ട് സീ മീ അറ്റ് ആൾ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ. സോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ് മീൻസ് വേവ്സിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫേസ് എന്ന് ചൊല്ലാൻ പറ്റും. ഫേസ് മീൻസ് ദിസ് വൺ 0 റേഡിയൻ. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫേസ്, പൈ റേഡിയൻ. ഈ ഒരു ലാംഡൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് എഴുതും. ഇതിന്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ഫൈ. ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് കോൾഡ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഡെൽറ്റ എക്സ് ഹിയർ, ഡെൽറ്റ എക്സ് അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ അത് മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 0 ലാംഡ, ഹിയർ 1 ലാംഡ. 1 ലാംഡക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എவ்வளോ? 2 പൈ. ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസ് എടുത്തിനാ ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഈ കേസിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ഹൗ മച്ച്? ഒരു ടോട്ടലായിട്ട് 2 ലാംഡ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 2 ലാംഡ. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒരു ലാംഡക്ക് 2 പൈ ആണ്. അപ്പോൾ 2 ലാംഡക്ക് എவ்வளോ വരും? ഡെൽറ്റ ഫൈ. ഒരു ലാംഡക്ക് 2 പൈ. ഒരു ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ റേഡിയൻ ആണ്. സോ 2 ലാംഡ ഈസ് ഹൗ മച്ച്? 4 പൈ റേഡിയൻ. 4 പൈ റേഡിയൻ. സോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് കോൾഡ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്, ഡെൽറ്റ എക്സ്. അതേമാതിരി വരുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ ഫൈ. ഡെൽറ്റ ഫൈ ഈസ് കോൾഡ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. ബ്രെയിനിയാക്സ് കട്ടാവും ആ സൈഡിൽ പോയിനാ. സോ ഡെൽറ്റ ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഡെൽറ്റ ഫൈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്, ഡെൽറ്റ എക്സ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ what is the conclusion over here? In order to happen the constructive interference, my path difference is 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on. 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda up to infinity. Constructive interference ന്റെ path difference delta x 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda ഇതേ മാതിരി ഇങ്ങനെ 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda പോയിന constructive interference ന്റെ path difference. അപ്പോൾ phase difference എவ்வளോ? phase difference 0 radian, 2 pi radian, 4 pi radian, 6 pi radian, 8 pi radian and so on. Wave is not ending, wave is traveling. Okay, so now I hope you understand what is called constructive interference. എപ്പോഴുമേ crust with the crust joint ആവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ trough with the trough joint ആവണം. That condition is called the constructive interference. ആ constructive interference വരതുക്ക് path difference is equal to 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Phase difference equal to 0 radian, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, etc.
Okay, now we got a super conclusions for constructive interference. We have to summarize this into a generic point. So listen to the board carefully. Further points are continuing. All these waves should be there on your notebook. Please draw it very nicely, else your book is look like an LKG standard books. Okay, so please draw it very neatly. Perfectly fine. So condition for maximum interference, that is the topic of our discussion, and we are still there. We are digging into the topic and we are learning in depth what is happening in constructive interference. Not surface level knowledge will have to help you. We need pakka high level knowledge. Okay, so now condition for constructive interference, the key points are path difference. Okay, path difference generic ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് path difference. Path difference delta x will be equal to 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, etc. So I can say delta x equal to n lambda. This is the conditions for this one, where n will be equal to 0, 1, 2, etc. Phase difference, phase difference, phase difference delta phi is equal to how much will come? I am writing as n2 pi. I am writing as n2 pi. Okay, n2 pi. So n should be what? 0 varam. N should be what? 1 varam. N should be what? 2 varam. This is a condition for the constructive interference. Constructive interference in the conditions on it. We know the amplitude equations. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് മാക്സിമം വരത്തുക ഇപ്പം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസിൻ്റെ ഒരു മിനിമം കണ്ടീഷനാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഇപ്പം ഇത് ഏത് കണ്ടീഷൻസ് എടുത്താലും സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഡെൽറ്റ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ 2 പൈ കണ്ടീഷൻ. n2 pi condition. ഇതിൽ യു ക്യാൻ ഗീവ് ഫോർ എനി വാല്യൂ ഫോർ n. എന്നിന് 0 കൊടുക്കാം, 1 കൊടുക്കാം, 2 കൊടുക്കാം, എനി വാല്യൂ ഫോർ n, any value for n, any value for n. So let's take the minimum. So let us take n equal to 0. So delta phase na phase difference equal to 0. Phase in difference 0 nu sollina idu text book la idile delta phi na phase difference aa oru rendu wave ine difference represent pannadukka. ഈ ഡെൽറ്റ ഫേസ് ആണ് a equal to what we get a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. This is already we have written, right? A is equal to a എന്നാണ് a square ആണ്, a square അല്ലേ? ഇല്ലന we have a root over here, root ഉണ്ട്, root ഇടാം, a equal to a1 square. ഇതിൽ ഈ phi ആണ് here this phi is equal to delta phi here. Why? I told first wave a1 sin omega t minus kx ആണ്. Second wave വരുന്നത് a2 sin omega t minus kx plus phi ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ഫേസ് 0 ആണ്. സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ഫേസ് എവ്വളോ phi ആണ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? രണ്ട് വേവാണ് ഫസ്റ്റ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഫസ്റ്റ് വേവ് y1 equal to a1 sin omega t minus kx. അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ ഫേസ് ഇല്ല, സോ ഇത് 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. സെക്കൻഡ് വേവ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ a2 sin omega t minus kx പ്ലസ് phi അവിടെ എക്സ്ട്രാ ആണ്. അപ്പോൾ phi എക്സ്ട്രാ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഹൗ മച്ച്? രണ്ട് വേവിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എവ്വളോ omega t minus kx plus phi minus omega t minus kx. അപ്പോൾ omega t minus kx എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എവ്വളോ വരും? phi എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിയർ ദിസ് phi ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ phi ഹിയർ. കേട്ടല്ലേ? കറക്റ്റ്. സോ വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് n ന് 0 കൊടുത്തന വാട്ട് വിൽ കം? a1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് a2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2a1 a2. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് a1 പ്ലസ് a2 ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പാ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, a പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, a സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab cos theta 2ab. സോ a ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സ്ക്വയർ ഔട്ട് a1 പ്ലസ് a2. This is the conditions for maximum intensity. Maximum intensity വരുമ്പോൾ what we will get? We'll get the maximum amplitude. Maximum amplitude. The next point. Maximum intensity. Maximum intensity. I max. Maximum ഇത് കിടച്ചിന I max. Okay. I max.
I max. So A max in the square ആണ്. So what I can do means, see, A max square in a square ചെയ്തു. A max in a square ചെയ്തു. A max in a square ചെയ്യുമ്പോൾ what you will get, ഇപ്പം ഈ സൈഡാണ് A വരുന്നത്, ഈ സൈഡ് എടുത്തു. So let's start from here. So A equal to root of, I got this one. What we are getting? Cos 5 cos 0 1 ആണ്. So A ന്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. So A സ്ക്വയർ പ്ലസ് A2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2A1 A2. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ആക്കി എടുക്കുന്നു. സോ ഈ സൈഡിലോട്ട് റൂട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ A സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു A1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് A2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2A1 A2. സോ ഇത് I ആണ്, ഇത് I1 ആണ്, ഇത് I2 ആണ്, പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് I1 റൂട്ട് I2. സോ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് A പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മാതിരി തന്നെ, A plus B the whole square, A square plus B square. This can be written as, listen very carefully, this is okay va? Root of I1 plus I2 the whole square. This is correct or wrong? 100% correct, my dear boys and girls. Root of I1 plus I2. Root I1, A plus B the whole square. This A plus B, the A, the B. A plus B the whole square. A square, root I1 the square, I1. B square, root I2 the square. 2AB. 2 into root I1 into root I2. So I max, A max. Confuse aga koodade. Confuse aina -1. That's all. Gone. -1 gone. So constructive interference, maximum amplitude, maximum intensity. We have the conditions in the board. Next topic is what? Conditions for minimum intensity. Conditions for minimum intensity. That's another topic. So please write the heading called conditions for minimum intensity. So let's see. Okay. Okay. So we'll write our next beautiful heading called conditions for minimum intensity. Minimum intensity. Conditions for minimum intensity. Minimum intensity kenna condition? Listen to the board. First wave in y1 ingane povunu. Second wave in y2 ingane povunu. പക്ഷേ ഇതിൽ എന്നാ ഡിഫറൻസ് കേട്ടിനാ, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്? ക്രസ്റ്റ് വിത്ത് ട്രഫായിട്ട് ജോയിൻ, ക്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതിങ്ങനെ ട്രഫായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പ്ലസ് വിത്ത് 0 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? 0 +2 +-2 0 വരും. സോ അതാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഹാപ്പൻ പണതൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ സൈഡിൽ ക്രസ്റ്റ് വരണം, ഈ സൈഡിൽ ട്രഫ്, രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവണം. അതായത് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് മീൻസ് ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഒരു ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ക്യാൻസൽ ആവും, 0 ആയിട്ട് വരും. സോ ഹിയർ ഇതാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. ഈ മൈനസിൻ്റെ ഏരിയയിൽ പ്ലസ് വരണം, പ്ലസിൻ്റെ ഏരിയയിൽ മൈനസ് വരണം, അങ്ങനെ വേവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ടേക്ക് y1 + y2, what you will get? Here you have a wave, of course I agree to that, but after this what will happen? Minus plus minus ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്? യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ 0. ഓക്കെ, ഫിസിക്സിൽ ഇതേമാതിരി വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 0. ബട്ട് സപ്പോസ് യു അസ്യൂം ദിസ് ഈസ് എ ബിഗ് നെഗറ്റീവ്. സപ്പോസ് യു അസ്യൂം ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് നെഗറ്റീവ്, ഇതൊരു ബിഗ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബിഗ് നെഗറ്റീവ് പ്ലസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്മാൾ നെഗറ്റീവ്, റൈറ്റ്? ഈ ഒരു മൈനസും ഈ ഒരു പ്ലസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്മാൾ നെഗറ്റീവ്. സ്മാൾ നെഗറ്റീവിന് ചാൻസസ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലനാ. ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് അധികം വരുന്നതിന് കൊഞ്ചം അധികം ഇങ്ങൊരു പ്ലസ് വരും. പ്ലസ് അധികമായിരുന്നാൽ യു വിൽ ആൾസോ ഗെറ്റ് എ പ്ലസ് ആൾസോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് മൈ അനദർ പെൻ. സോ ലെറ്റ് സി what is coming, which means if you are getting a small plus over here, then what will happen? So ഈ പോയിന്റിൽ വരാം അല്ലേ, ഈ പോയിന്റിൽ വരും. സോ ഇതേ പോയിന്റിൽ വരുന്നത്, ഇതേ പോയിന്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇതാണെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി ഒരു പ്ലസ് കൊടുത്താൽ യു മേ ഗെറ്റ് എ സ്മാൾ പ്ലസ് ആൾസോ
or you may get a small negative also, depends upon the amplitude. രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിന you will get a zero line at the middle. കാരണം രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിന കളേഴ്സ് സീറോ വരും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ടോപ്പിക്കില്ല. എന്താ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ സേ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ടോപ്പിക്. ഇതല്ല ഇത് ടോപ്പിക്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല. സോ അവർ കേസസ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. നമ്മൾ രണ്ടുമേ ഈക്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാതിരി എടുത്തിനാ. That is easy to understand. This is just for your understandability I told. But destructive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും. So that is the only point you have to remember. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആവും. ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്? ഹൗ മച്ച് ലാംഡ? യെസ്, ഡെൽറ്റ എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് കാൾഡ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എവിടെ വരും? ഒരു ഹാഫ് ആണിത്. സോ ലാംഡ വരാതെ ജസ്റ്റ് ലാംഡ ബൈ 2. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എവിടെ വരും? ലാംഡ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 2π. അപ്പോൾ ലാംഡ ബൈ 2 കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പൈ ആണ്, ഹാഫ് സർക്കിൾ പൈ ആണ്. ഇതൊരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് അനദർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. ഫസ്റ്റ് വേവ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, സിക്സ്ത്, ഗോൺ. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ഇറ്റ്. സോ ഇത് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് അല്ല, സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് അല്ല, തേർഡ് ഷിഫ്റ്റ്. അതായത് ഈ പോയിന്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ക്രസ്റ്റ് വന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് വിട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ വരണം. സോ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് വേവ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നെഗറ്റീവ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് അല്ല, സെക്കൻഡ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ അവിടെ ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ അവിടെ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നെഗറ്റീവ്, ഇതാണ് സെക്കൻഡ് നെഗറ്റീവ്. അവിടെ നെക്സ്റ്റ് വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സോ വിൽ സേ, സോ ഹിയർ പ്ലസ് മൈനസ് ഇതേമാതിരി വേവ് പോകും. സോ ഇത് പ്ലസ്, ഇവിടെ പ്ലസ് വിത്ത് മൈനസ് വിത്ത് പ്ലസ് വിത്ത് മൈനസ്, ഇതേമാതിരി കൺസ്ട്രക്റ്റ്. ഇതും ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ആണ്. ഇത് y1 വേവ്, y2 വേവ്. ഇത് ഹൗ മച്ച് ലാംഡ? ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് 1 ലാംഡ. ഇത് ഹൗ മച്ച് വിൽ കം? ലാംഡ ബൈ 2. ഹാഫ് വരുമ്പോൾ ലാംഡ ബൈ 2, ഹാഫ് സർക്കിൾ. സോ നൗ ഹിയർ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഹൗ മച്ച്? പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു വേവ് ആഡ് ചെയ്തിനാ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ. ഇഫ് യു ആഡ് ദീസ് ടു വേവ്, സോ വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ്? പ്ലസ് മൈനസ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് മൈനസ് വന്ന് അടുത്ത പ്ലസ് വന്ന് അതുക്കപ്പുറം സീറോ. This is called darkness. This is called darkness in physics. Amplitude get cancels or subtracted. ആണ് ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെക്കൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിന്ന് രണ്ടും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ actually if you are saying like this is A2 and this is A1, I am doing here A2 minus A1, right? A2 minus A1 I am actually doing. But if both are A, then A minus A I am getting answer as 0. A2 ൻ്റെ A1 ൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് I am getting 0. In physics ഇതിനെ darkness എന്ന് ചൊല്ലും. Okay, this is my y wave. So what will be the path difference over here? Delta x will be equal to lambda plus lambda by 2, 3 lambda by 2. What is the phase difference over will be here? ഒരു ഫുൾ ലാംഡ എടുത്തിനാ 2π, കേട്ടല്ലേ? 2π കൂടെ ഒരു പൈ കൂടെ എക്സ്ട്രാ. സോ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദർ? 3π വരും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴുമേ സീറോ വരാതെ, ഇല്ലെന്നാ ചിന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരാതെ എല്ലാമേ പെരുസായിരിക്കും. ക്രസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ക്രസ്റ്റ് ബിഗ്, ട്രഫ് ആകുമ്പോൾ ട്രഫ് ബിഗ്. അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവാണ്. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്, കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിലായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ്. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഈ ഒരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ്, ഫേസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ പോയിന്റ് ഐ വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് ദെയർ ബിക്കോസ് ഐ റിക്വയർഡ് ദെം. Now, what is the conditions for destructive interference? Destructive interference should happen, your path difference equal to, how much should come? Path difference lambda by 2, 3 lambda by 2, odd numbers ആയിരിക്കും വരുന്നത്. See, 1 lambda by 2, 3 lambda by 2. What will come next? 5 lambda by 2. അതേമാതിരി ഇങ്ങനെ പോകും. Phase difference 1π, 3π, like that it will come. Okay, so we'll write conditions for minimum intensity, path difference. ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസിന് രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ടെൽ യു രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ഇരുന്നാലും ഓക്കെ, ഒരു ഫോർമുലാസ് ഇരുന്നാലും ഓക്കെ. സോ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഡെൽറ്റ എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2n minus 1 ഇൻറ്റു ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ 2. ഹിയർ n 0 വരക്കൂടാതെ. Okay, if n 0 is possible over here, so the values will be n will be equal to 0, 1, 2, etc.
some cases sorry, n equal to 0 വരക്കൂടാതല്ലേ, 0 ഒന്നിനെ മൈനസ് വരില്ല. സോ n should be definitely start with 1, 2, 3 ഇതേമാതിരി പോകണം. ഇനി വേറൊരു കേസിൽ or some people will write the formula like this in some reference textbook, lambda by 2. ഈ കേസിൽ you can substitute n should be starting from 0, 1, 2 etc. like this it will go. അപ്പോൾ you can use any formula. നോർമലായിട്ട് I use the first one. Okay, കാരണം constructive I will always remember n start with 0, destructive I will remember like n start with 1, and then I will use the first formula. It's up to you, you can use anything. Next one, the phase difference is how much? Phase difference delta phi is equal to, we know the values like 1 pi, 3 pi etc. So 1 pi, 3 pi, 5 pi etc. ഇതേ മാതിരി പോകും. So if it is going like this one, how I can write the phase differences over will be here. I can say ഇതേ മാതിരി ജനറൽ ഫോർമുല, ഈ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എടുത്തിട്ട് 2n minus 1 into pi. ഇതിൽ n should start with 1, 2, 3 etc. ഇതൊരു ഫോർമുല. Or as I told, you can apply 2n plus 1 into pi. In this case n should start with 0, 1, 2 etc. So ഇതിൽ ഏത് ഫോർമുല വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. Normally I am personally using the first one of this one and first one of this one. So these are conditions for, it's very important. This point is very important. These formulas are very important. Any one you can use, not both. Okay, not both. Similarly we are going to find out the maximum and the minimum intensity value as like the previous examples. So this is clear, right? So ഇതിൽ ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇപ്പം I am taking the first condition. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത് ലാംഡ ബൈ 2 കോമ ഇതിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഹൗ മച്ച് ആണ്, പൈ ആണ്. I am taking that condition. I am going to find out the minima. Let's take one example. Any values you can take, that's all, but it depends. Okay. Okay, so you can write the next point as let us take delta x is equal to lambda by 2, delta phi, I told in our case phi, both are same and it is pi. Now we'll substitute our amplitude equations. We know a will be equal to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos pi. Cos pi in variable minus 1 ആണ്. So a1 square plus a2 square minus 2a1 a2. So what will come? Root of a1 minus a2 the whole square. So amplitude will be equal to a1 minus a2. So this is called the minima amplitude, minima. And in the mari we have to find out the what we can find out I minima we are going to find out. We know this equations. അപ്പോൾ ഇതേ equations നമ്മൾ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ what you will get? A minima square. ഇതെന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ A minima ആണ്. A minima ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു. So A minima square equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos pi. 2a1 a2 cos pi. ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുന്നു. So this become I minima. This already we know, which is equal to I1 square plus I2 square minus 2 into root I1 root I2. Okay, so I minima is equal to root of I1 minus root of I2 the whole square. This formula is also important. So now we learned about condition for constructive interference and conditions for the destructive interference. So very important another. Okay, ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പൾസ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൾസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻസ് and many stories. Hope this lecture is clear and we have in the first part of the interference area. Okay, we have still more to go with the application of interference. Now you clear about the first part actually of the sessions of the interference. In idine base edittu we are going to do some questions. Okay, so we'll enter into the numericals. We'll do some questions based on this one. Okay. Fine.
So let's have the questions. Okay. Let me take my pen. So I have the question over here. The question is the equation of two waves. The equation of two waves. Two waves in the equation. The equation of two waves are y1 equal to a sin omega t. y2 is equal to a sin of omega t plus pi by 3. On superposition രണ്ട് പേരും കൂടി സൂപ്പർപൊസിഷനിലോട്ട് പോകുന്നു. Find the resultant amplitude. Now I'll take my notes there. Find the resultant amplitude കണ്ടുപിടിക്കണം. Resultant amplitude. Okay, so let's answer this part. So how to answer? We want to find the amplitude. If two waves ഉണ്ട്, രണ്ട് വേവ്സിന്റെ resultant amplitude equation is what? Root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. We will substitute the values over here. a1 ആണ് first amplitude, a square. Second amplitude a square, 2 into a into a. അപ്പോൾ അത് a square വരും. ഇനി cos phi. Phi is the phase difference between. ഇതിൻ്റെത് 0 ആണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ extra pi by 3. So cos of pi by 3. Pi by 3 means 180 by 3, 60. Okay, pakka. So root of a square plus 2a square cos pi by 3 means 1 by 2. 2 cancel. You will get a root of 3a square which is equal to root 3 times of a. Root 3 times of a. Okay. We'll move to the next question. Fine, this is clear. This is all questions which are already came for Neet and JEE main examinations. Okay, same model. They values avilla but same model. Okay, next question. The next problem. The ratio of the intensity. The ratio of the intensity of two waves are 9:1. Find the ratio of their maximum amplitude to minimum amplitude. Okay, so let's see what we need to be find out. We need to be find out the maximum amplitude to minimum amplitude. Find the maximum amplitude to minimum amplitude and the ratio കണ്ടുപിടിക്കണം. So a max to a minimum is what? a1 plus a2. We know minimum amplitude a1 minus a2. Intensity ratios are given. I1 by I2 is 9:1. I1 is actually what? A1, right? So which means I can say a1 square by a2 square is equal to 9:1. So a1 by a2 is equal to 3:1. Okay, a1 by a2 is equal to 3:1. That's the ratio. Okay, now we know a1 is equal to 3 times of a2. We'll substitute here and we'll find the answer. That's all. Okay, so this is a hint given. We'll substitute here. What is a1? 3a2 plus a2 divided by 3a2 minus a2. So it becomes 4a2 divided by 2a2. a2 cancel. 4 by 2. Answer is 2. So answer is 2:1. 2 means 2 by 1 alle. So answer will get it as 2:1. That's all. Simple ആണ്. Complications ഒന്നുമില്ല. Direct question. Important ആണ്. A max to A minimum. ഇതേ മാതിരി കേൾക്കാം. I max to I minimum. We'll see. Next question. We'll see the next question. Okay.
Next problem. If two waves having intensity രണ്ട് waves in intensity, if two waves having intensity I and 4i superimpose to produce interference, to produce interference, then find the ratio of maximum intensity to minimum intensity. Maximum intensity to minimum intensity ratio control. I max to I minimum. What is I max? We'll write I max to I minimum. Has to find out. How to find out? What is I max? Root of I1 plus root of I2 the whole square. What is I minimum? Root of I1 minus root of I2 the whole square. രണ്ട് waves in intensities are given. I1 and I2 the whole square. Correct alle? So we'll substitute I1 then I ആണ്. So we'll substitute over will be here. So what we'll get? Root I minus root 4I divided by ഇതിൻ്റെ whole square. ഇത് root I minus root 4I the whole square. പക്ക. Root I. ഇതിനെ simplify ചെയ്യണം. What will get? A square plus B square or A1 minus B2 or whatever is required you can solve. The plus ആണ്, sorry. So a plus b the whole square. Tell me a plus b the whole square. A square root I in the square b square. A square plus b square plus 2ab plus 2 into root I into root 4I whole divided by a minus b the whole square. A square plus b square minus 2ab root I root 4I. Okay, so balance I am writing here. I 4I 5I root I into root I, how much will come? I varum. So this is I plus 4I plus root 4 value 2 ആണ്. 2 into 2 4 varum. So root I into root I I varum. Okay, ഇവിടെ root 4 2 ആണ്. 2 into 2 4 എഴുതി root I into root I എന്ന് എഴുതി. Downside by 4y in the denominator part. Similarly here 4i. So what will come? 8 plus I 9i. Here 5 this will cancel I. So I answer is how much? 9:1. Maximum intensity to the minimum intensity value is equal to I. Hope the session is clear. This is all about the topic of interference. So interference topic is over. Next we will see about the rest of the topics like Young's double slit experiment and so on. So yeah, that's one of the biggest topic over there, and this is also one of the biggest topic, and this is over. Hope you understood. Okay, mainly the formulas and the criteria, but a concept to on the mind. So that's the things. Okay, thanks for watching and have a good luck.